my life, giving me wonderful and loving parents. I wish a good life and something that my parents will be proud of me. Thank you very much, Kate Ashley. I would like to call the parents of our princess for their thank you message sa mga kumare at kumpare sa mga amiga at amigo. What's their message for them? Mommy, please join us here. It's time to say thank you. Iya, yung dalawa. Paalisin mo nga ito si Impacta. Ay, excuse me. May hinihintay pa, sabi mo. May hinihintay pa dyan sa pagkain. May hinihintay lang sandali. Ate Rom, salamat. Thank you sa mga classmates ni Kate, mga parents. Ay! Sa mga uncles niya, sa mga lahat ng kapinsan, at sa mga kaibigan po niya. Sana nabusog kayo. Basta ulitin. Thank you para sa mga makikinig sa mga birthday celebrity. Siguro, one time lang ito na mangyari na paano nagkamilig siya. So, sa mga parents ni Kate, mga kapit ko, uncle kita, mga friends ko, mga kumari, kumpari ko, maraming salamat sa inyo sa pagpunta nyo dito. Thank you. Thank you very much. Well, Mommy, Daddy, and Kate, on behalf of my team, Pops and Bella, maraming salamat po sa pag-invite po sa amin and trusting us in organizing your party. Maraming salamat po. And again, for those who want to invite us in an upcoming event, whether it's a birthday party, the group, or wedding, please get in touch with Pops and Bella. You can search us over the internet. Type in the book Pops, letter N, Bella. Pops and Bella. Or you can visit our website, Pops and Bella. Kunin ko itong paborito. Ito, yan. Mamaya uwi natin yan. Oh, libre yan. Alright, let's see you again. Happy birthday, Ashley. 1, 2, and 3. Happy birthday, Kate Ashley. Alright, Mommy and Daddy, sit down first. Kasi kay Ashley, tayo rin yung our bringing. Ubusin na natin mga prizes natin. Alright, so bringing our things down the aisle that I'm looking for. So I have here 7 prizes. This will go for 7 kids that can first bring. First 7 kids that can bring 1. That's all.